ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಬಂದು ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ, ನಾನು ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I feel people from North India should learn a little bit of Kannada. We have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Why? They have seen it all, from the quiet lanes of pensioners' paradise to the bustling Silicon Valley of India. Through every twist, turn and transformation of Bengaluru, its autorickshaw drivers have been silent navigators adapting with the city. For decades, these drivers have crisscrossed Bengaluru, communicating with passengers in various languages, some unfamiliar yet always finding ways to connect. In the late 90s, the city became the heart of India's IT boom, transforming Bengaluru into a melting point for people from across India. But with this rapid growth came cultural and linguistic friction. Karnataka, okay? We have to speak in Kannada. We have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. North Indian beggars. Why we will You speak in people are North Kannada? Indian beggars. Bengaluru's laid-back pace gave way to bumper-to-bumper traffic. The cost of living soared, impacting the city's working class the most. Beneath these economic shifts, a complex divide was growing. For many auto-rickshaw drivers, Kannada is not just a means of communication, it represents respect for the local culture. As non-Kannadiga residents increase, many feel their language is overlooked, sparking calls for newcomers to learn Kannada. ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ದಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತ? ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಲಿಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ರಾಜ್ಯ, ಸಿಟಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇ ದುಡಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವಾಗ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉತ್ತರ ನಾರ್ತ್ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದು ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಈ IT ಸಿಟಿ ಬಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದುಡಿತವ್ರೆ, ನಾವು ದುಡಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದವರು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿಯವ್ರು ಬರ್ದ್ರು ಹಿಂದಿಯವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು 10% 20% ಜನ, ಅವ್ರುಗಳು ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಸರ್. ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗೇನು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ದುಡಿತಿಲ್ಲ, ತಿಂತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ಏನು ತಿಂತಿದ್ವಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು. ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ, ಅವಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಪರಭಾಷಿಕರು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. Pro-Kannada groups argue that Kannada is essential for anyone living in Karnataka, even as social media has amplified the divide, with some debates leading to tension. Tech professionals like Dishali and Rohit, who moved to Bengaluru for work, share a different view. They feel learning a language should be a personal choice, though they recognize the benefits of knowing basic Kannada. So I'm a Bengali and I've been residing in Bangalore since, so once the COVID restrictions shifted, so it was basically 2021 when I rejoined work at Bangalore. Initially I was working from home in Kolkata. And I don't own a vehicle, so I'm basically traveling, like using daily commute from, I stay at Whitefield here, so I stay in Whitefield and it's a daily journey that I take from Whitefield to Koramangala as of now, and I'm generally traveling in autos to and fro. There's a lot of debate going on about Kannadigas and non-Kannadigas. That non-Kannadigas should learn Kannada. Right. So what's your take on that, being it's been almost 4 years? No, see, what I would just want to say is that learning a new language as an adult is very difficult.
I really want to learn Kannada, but at least the basic things, which like basic conversation, I also can do. Probably not a basic conversation, probably just where are you and come here and come fast and all of that. Have you tried? Yeah, I have tried. Like when they say Illi Dira, so it makes sense. Like we understand, but we are not able to communicate now. That is technically because we have come here at an age at like 22, 23, 25 ish, and it is very difficult to pick up a language. So if today I ask you to speak in Bengali, it will be very difficult for you to speak in Bengali, right, or pick that language. So but then again, since we are technically outsiders who have come here for work, so basic level communication I think all of us should try to do, because the auto walas do not have that much exposure that we have. So that is again a very personal thing, if a person wants to learn, does not want to learn and all of that. But yeah, it is very difficult to learn a language, and we are staying here, we have adapted to the culture, we have adapted to the city, and it's a lovely city. For drivers like Srinivas, Kannada isn't just for convenience, it's about the embracing the city's culture. He believes that respect for the local language reflects a deeper respect for Bengaluru. ನಾವು ಆಟೋ ಬಂದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇನೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು. ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇನೆ. ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೆಲುಗು. ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡನೇ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯವ್ರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಅಂಥವ್ರೇನ ಕೆಲವು ಜನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. 70-80% ಜನ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮೊನ್ನೇನು ನಮ್ಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಿನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ, ನಾನು ಅವ್ನ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ? ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅವ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಿನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳು, ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಲೂಮ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನಿನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಶೋಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೇಡವಾ ನಿಮಗೆ? Many drivers express frustration at the resistance to Kannada. They view this resistance as disregard for Bengaluru's culture, intensifying the language divide. ಸರ್, ನಾವು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸರ್. ಹಿಂದಿ ಪಂದಿ ಏನಕ್ಕೆ, ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೊಕೇಶನ್ OTP ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ. ಕನ್ನಡ ನಾನ್ ಕನ್ನಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಆಟೋದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಅಂತ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. This is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not your land. Okay. You have to speak in Kannada. For some non-Kannadigas, the push to learn Kannada feels overwhelming. Instances of pressure, both online and offline, have left some feeling alienated. I came to Bengaluru in the year of 2020 for studies and later settled here due to my job. I work as a web developer here. In the initial days, I did not feel there was any language barrier or language discrimination. I was friends with many South Indians and we would communicate in Hindi and English. The only time I felt the issue was in a KSRTC bus when I had miscommunication with conductor due to the language. So when I first came to the city, I did try to learn the language because of there is a excitement of being in a new city and wanting to learn new things, but the excitement duplicated by time when there was a feeling of imposition on it. Social media was
amplified with instances of North Indians being forced into learning the language. Everybody feels a certain pride of their language, which is acceptable. But consistently harassing others to follow the same is not. Bengaluru remains a cultural crossroads with people from across India still drawn into to its opportunities, but many locals feel that the city's linguistic identity is at risk. I personally have not been in any issues like that because I'm a localite and I do know little of Kannada and things. So a few of my friends have been in this incident and I taught them a little bit of Kannada, so they didn't have much of an issue, but they increase the price in the rates, when they talk in Hindi at that time they go like increase in price, they like just say random price numbers, and when I go talk to a different Autorickshaw for the same place, they decrease the price. And I feel people from North India should learn a little bit of Kannada, just for basic places and something of that sort, so the fight will not increase much. And I also feel the auto rickshaw people should be a little polite and not like argue and things. So In the eyes of Bengaluru's auto rickshaw drivers, the solution is clear: learn Kannada, embrace the culture, and show respect for the city. ನಾವೆಲ್ಲಾರನು ಒಂದೇ ಭಾವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ತರ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಂದಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು, ಯಾರು ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಆ ಕಾರು ಆಟೋ ಇಂದ ಅವರೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಡು ಆಟೋದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್. ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. As Bengaluru grows, the language debate remains a question of balance. Can this vibrant city honor its root while embracing the future? Only time will tell.